Hi friends, welcome all. Welcome to the live session. இப்போ நம்ம வந்து quiz conduct பண்ண போறோம். Welcome all. Voice clear-ஆ கேக்குதா சொல்லுங்க. Welcome all. Welcome all to the live session. Welcome all. Okay. ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் தான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து Zoology ஃபுல் டெஸ்ட் 2 கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். 50 கொஷின்ஸ். ஓகேங்களா? நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. நம்ம ஆக்டன் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரே நிமிஷங்க. இது நேராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, நேராக தான் இருக்குது. இன்னைக்கான கோட் நம்ம சேட் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். 69214391 is the code today. இன்னைக்கான கோடு மென்டிமீட்டர் கோட் 69214391. 69214391. குவிஸில் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து mentimeter.comல இந்த கோடை என்டர் பண்ணலாம். எடுத்ததுமே கோடு கேட்கும். இல்லைன்னா மென்டிமீட்டர் ஆப் வந்து iOSலேயோ இல்லை உங்களோட ப்ளே ஸ்டோர் ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளே ஸ்டோர்லேயோ டவுன்லோட் பண்ணி அதில் கோடை என்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து குவிஸில் அட்டன் பண்ணலாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 600+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க. நம்ம குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நாளைக்கு வந்து பாட்னி ஃபுல் டெஸ்ட்ப்பா. நாளைக்கு பாட்னி ஃபுல் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ நம்ம கொஷின் நம்பர் 1 இன்னைக்கான முதல் கேள்வி பார்க்கலாம். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் முதல் கேள்வி போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவா நீங்கள்? ஓகே. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் A. granulocyte, A. basophil, B. neutrophils, C. lymphocyte, D. eosinophils. Which one of the following is a granulocyte? You have 15 more seconds. சில கொஷினுக்கு டைம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், சில கொஷினுக்கு டைம் பத்தாது. ஓகே, 3, 2, 1. டைம்ஸ் அப். 700+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டியில் வந்துட்டீங்க. வெரி குட். 606 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் தான் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்ததில் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் கொஷின், கண்டிப்பாக இந்த குவிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் பர்பஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஷின், bioluminescence is a characteristic feature of ஆப்ஷன் ஏ platyhelminthes, ஆப்ஷன் பி Coelenterata, ஆப்ஷன் சி Ctenophora, ஆப்ஷன் டி mollusca. இதில் எதில் வந்து bioluminescence இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள். Three, two, one. Times up. ஓகே, டீனோஃபோரா தான் பயோலுமினசன்ஸோட இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சரோட இருக்கிறது. வெரி குட். தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். மூணாவது கேள்வி. Which of the following are also known as collar cells? Which one of the following is also known as collar cells? A. Chenocytes, B. Statocyst, C. Nematocyst, D. Nidoblast. இதில் எதை வந்து காலர் செல்ஸ்னு சொல்கிறோம்? ஏ கோனோசைட்ஸ், பி ஸ்டாட்டோசிஸ்ட், சி நெமட்டோசிஸ்ட், டி நீடோபிளாஸ்ட். டைம்ஸ் அப். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், கோனோசைட்ஸ். நிறைய பேர் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக இதுலேயும் சொல்லியிருக்கீங்க, சேட் பாக்ஸ்லையும். வெரி குட், வெரி குட். ஃபோர்த் கொஸ்டின் இப்போ பார்க்கலாங்க. நாலாவது கேள்வி. Alternation of generations in Coelenterata is known as option A metamorphosis, option B metagenesis, option C metamerism, option D ecdysis. Alternation of generation in Coelenterata is known as option A metamorphosis, option B metagenesis, option B metagenesis, C வந்து metamerism, option D ecdysis அப்படின்னு இருக்கு. கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. 3, 2, 1. டைம்ஸ் அப். எத்தனை குழந்தைங்க கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க? 633 பேர் மெட்டாஜெனிசிஸ் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட்.
சேட் பாக்ஸில் நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க, வெரி குட். ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்கலாம். Planaria possess high capacity of option A metamorphosis, option B regeneration, option C alternation of generation, option D bioluminescence. Planaria possess high capacity of A metamorphosis, B regeneration, C alternation of generation, D bioluminescence. 900 plus students Mentiல வந்துட்டீங்க. Excellent, very good. Thank you for your support. 3, 2, 1, time's up. 861 students regeneration. Planaria regeneration க்கு எக்ஸாம்பிள்ங்க. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்த்துட்டு 6th கொஷின் பார்க்கலாம். The eagle is coming அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வருதுல்ல, அந்த மாதிரி ஈகிளாக வந்திருக்கிறாரு திரு. The eagle is coming அப்படின்னு ஒரு ஓகே. திரு ஃபாஸ்டஸ்டாக ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, திங்கி செகண்ட்ல இருக்காரு, நிதின் கோட் தேர்ட்ல இருக்காங்க. டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு, இசக்கி மாதவன், டாக்டர் ஹரிராம் எம்பிபிஎஸ், டாக்டர் ஜெயலக்ஷ்மி, சிங்கம் பெண்ணே அப்படி இருக்கிறாங்க. சுபா, காவ்யா, விகாஷினி, ஹரிஹரன்லாம் இருக்கீங்க, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 6th கொஸ்டின். Ascaris is characterized by. Ascaris is characterized by. Option A presence of true coelom and metamerism. Option B presence of neither true coelom nor metamerism. Metamerism. Option C absence of true coelom but presence of metamerism. Option D presence of true coelom but absence of metamerism. 10 more seconds to answer this question. Time's up. 535 students presence of neither true coelom nor metamerism ரெண்டுமே கிடையாது அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. B is the correct answer. நிறைய பேர் chat boxலையும் B கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Which one of the following statements is correct? Option A roundworms, Ascaris are pseudocoelomates. Option B mollusks are acoelomates. Option C insects are pseudocoelomates. Option D flatworms, Platyhelminthes are coelomates. இதில் எது வந்து கரெக்ட்? 3 தப்பாக இருக்கும், ஒன்னே ஒன்று கரெக்டாக இருக்கும். Three, two, one, time's up. 753 students roundworms are pseudocoelomates, Ascaris are pseudocoelomates. இதுதான் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு கரெக்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. மீதி எல்லாம் தவறுங்க. ஓகே, 8th கொஷின் பார்க்கலாம். 8வது கேள்வி, கொஷின் நம்பர் 8. The ciliated columnar epithelial cells humans are known to occur in A. Eustachian tube and stomach lining, B. bronchioles and fallopian tube, C. bile duct and esophagus, D. fallopian tube and urethra. The ciliated columnar epithelial cells in humans are known to occur in. Humansல எங்க இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. The ciliated columnar epithelial cells. 3, 2, 1, time's up. 757 students bronchioles and fallopian tube அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட். bronchioles and fallopian tubulesல the ciliated columnar epithelial cells இருக்கு. 9th question பார்க்கலாம். The first human hormone produced by recombinant DNA technology. A. Insulin, B. Estrogen, C. Thyroxine, D. Progesterone. ட்ரெஸ் கோட் வீடியோ நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ சண்டே, ஓகேங்களா? மார்க் டெஸ்ட் மார்க் கம்மியாக வரதை பார்த்து ஒரி பண்ணாதீங்க. ஃபிசிக்ஸ் மென்டி டெஸ்ட் சீக்கிரம் வைக்கிறேன்ப்பா. இமெயில் செக் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிரவீன், கண்டிப்பாக. 3, 2, 1, டைம்ஸ் அப். ஓகே, இன்னும் 2 பேர் தான் 1000 ரீச் பண்ண. 998 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, வெரி குட். அதில் 956 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்சுலின் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஹியூமன் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க, வெரி குட். ஹியூமன் ஹார்மோன் produced by first RDNA technology, insulin. In a polysaccharide, number of monosaccharides are linked by A. glycosidic bond,
B. Peptide bond. C. Hydrogen bond. D. Phosphoester bond. Three, two, one. Time's up. 684 students glycosidic bond அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ பாலிசாக்கரைடை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோசாக்கரைட்ஸ் வந்து கிளைகோசைடிக் பாண்ட்னால கனெக்ட் ஆகிருக்கும். பெப்டைட் பாண்டுங்கிறது ப்ரோட்டீனுக்கு வருங்க. ஓகேங்களா? சரி. பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட்லாம் ஃபேட் அப்புறம் நியூக்ளியோடைட்ஸில் வரும். திரு ஃபாஸ்டஸ்ட்ல இருக்காங்க, திங்கி செகண்ட்ல இருக்காங்க, நிதின் கோட் தேர்ட்ல இருக்கிறாரு. இந்த கோட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கிற பொழுது இவங்க இந்த பிக்சர் வரதுனால திங்கின்னு வச்சுட்டாங்க. டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு, இசக்கி மாதவன் எம், டாக்டர் ஹரிஹரன் எம்பிபிஎஸ், சுபா, காவ்யா விகாஷினி எம், டாக்டர் ஜெயலக்ஷ்மி சிங்கப்பெண், டாக்டர் காருண்யா ஜெகதீசன்ல டாப் 10ல இருக்கீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Which of the following is not a part of small intestine? Option A duodenum, option B ileum, option C cecum, option D jejunum. இதில் எது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட பார்ட் கிடையாது? தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. எக்ஸலண்ட், தேங்க்ஸ், வெரி குட். ஜேஇ ரிசல்ட் இன்னும் 2-3 டேஸில் வந்துடும்ப்பா. நாளைக்கு வரலாம், நாளை மறுநாள் வரலாம். ஜேஇ மெயின் ரிசல்ட் இன்னும் 2-3 டேஸில் வந்துடும். ஓகே, என்னாச்சு? ஓகே, cecum is not a part of small intestine is the correct answer. 863 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 1042 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ. 12th question. Intrinsic factor is secreted from. Intrinsic factor is secreted from. Option A goblet cells, option B oxyntic cells, option C argentafin cells, option D chief cells. Intrinsic factor is secreted from. டைம் போயிட்டு இருக்கு. 1000 ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ஓகே, 704 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சின்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட். இன்றைக்கி நம்ம அந்த ட்விஸ்டட் கொஷின்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டுருப்போம், அது அப்புறமா பார்த்துருங்க, ஒரு 8 பார்த்துருங்க. அசஸ் அண்ட் ரீசன், ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் அதெல்லாம். Which one of the following statements is true regarding digestion and absorption of food in humans? ஏல வந்து ஆக்சின்டிக் செல்ஸ் இன் அவர் ஸ்டொமக் செக்ரேட் த ப்ரோ என்சைம் பெப்சினோஜென் இருக்கு. பியில் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்ட் இன் த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இருக்கு. சியில் chylomicron are small lipoprotein particles that are transported from intestine into blood capillaries இருக்கு. ஆப்ஷன் டியில் about 60% of the starch is hydrolyzed by salivary amylase இருக்கு. ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் சி இஸ் த ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். மீதி மூணு தப்பு தான். 570 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். From the following, identify the disorder that is not associated with digestive system. இதுதான் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ட்விஸ்ட். நாட்னு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ட்விஸ்ட். ஏ டெட்டனஸ், பி டயரியா, சி ஜாண்டிஸ், டி டிசென்ட்ரி. இதில் 3 டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட டிசார்டர் தான். ஒன்று தான் கிடையாது. அதுதான் அந்த ட்விஸ்ட். அதுதான் ஆன்சராக கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள். ஓகேங்களா? நீ 2023 2024 பற்றி சீக்கிரமே வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம்ப்பா. டைம் சார் 946 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டெட்டனஸ் இஸ் நாட் அசோசியேட்டட் வித் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. வெரி குட். மீதி 3 அசோசியேட்டட் தான். Next question. Birds excrete nitrogenous waste as. Birds excrete nitrogenous waste as. A. Uric acid, B. Urea, C. NH3, D. Guanine.
3, 2, 1, time's up. 857 students யூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அவுட் ஆஃப் 1060 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் திரு இருக்காங்க, செகண்டில் திங்கி ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக இருக்காங்க. சாரி, திங்கி ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட். திங்கி ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட். திரு செகண்ட், நிதின் கோட் தேர்ட், டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு, டாக்டர் ஹரிஹரன் எம்பிபிஎஸ், இசைக்கி மாதவன் எம், சுபா, கவினயா காவ்யா விகாஷினி எம், எஸ்பி ஹரிஹரன், டாக்டர் ஜெயலக்ஷ்மிலாம் டாப் 10ல இருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ பார்க்கலாங்க. 16வது கொஸ்டின், 16th கொஸ்டின். Columns of Bertini in the kidneys of mammals are formed as extension of A. Medulla into cortex, B. Cortex into medulla, C. Medulla into pelvis, D. Pelvis into ureter. Columns of Bertini in the kidneys of mammals are formed as extension of A. Medulla into cortex, B. Cortex into medulla, C. Medulla into pelvis, D. Pelvis into ureter. 3, 2, 1, time's up. Time's up. Okay. 674 students cortex into medulla அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 17th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The contractile protein of skeletal muscle ATPase activity is A. Tropomyosin, B. Myosin, C. Alpha actinin, D. Troponin. ஆப்பில் போட்ட கொஷின்ஸ் தான் வருது, ப்ராக்டிஸ் பர்பஸ்க்காக வைக்கிறோம். இது ரொம்ப நல்லது, ஓகேங்களா? டுமாரோ ஃபிசிக்ஸ் மென்டி வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன்ப்பா. ஏஎஃப்எம்சி பற்றி வீடியோ போடுறேன், சிஎம்சி பற்றி வீடியோ போடுறேன், ஏஎஃப்எம்சி பற்றி வீடியோ போடுறேன். அட்மிட் கார்டு இன்னும் 1 or 2 டேஸில் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, டைம் சார். 701 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மயோசின் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 18th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Which one of the following is the correct description of a certain part of a normal human skeleton? A. Parietal bone and the temporal bone of the skull are joined by fibrous joint. B. First vertebra is axis, which articulate with the occipital condyles. C. The 9th and 10th pairs of ribs are called the floating ribs. D. Glenoid cavity is a depression to which the thigh bone articulates. Ava, Bia, Cia, Dia. So the correct thing வந்து ஆப்ஷன் A. 635 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 18th கொஸ்டின் இப்போ பார்க்கலாங்க. 18வது கேள்வி. Multipolar neurons are with option A. 2 axons and 2 or more dendrites. B. 1 axon and 1 dendrite. C. 1 axon and 2 or more dendrites. D. Many axons and many dendrites. 10 more seconds. Multipolar neurons are with one axon with 2 or more dendrites is the correct answer. 751 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 20th question. Out of the book question will not come for biology pa. Okay. An action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside and the inside of the axon membrane are reversed because option A. More potassium ions enter the axon as compared to sodium ions leaving it. Option B. More sodium ions enter the axon as compared to potassium ion leaving it. C. All potassium ion leave the axon. D. All calcium ion enter the axon. Time's up. 697 students option B correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 1010 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். இப்போ நம்ம லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். 2019, 2020, 2021 இந்த 3 வருஷத்தில் என்சிஆர்டி புக்கை தவிர வேறு எங்கேருந்து கொஷின் கேட்கல. 2022 அப்படி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். திங்கி ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்காங்க, வெரி குட். டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு செகண்டில் இருக்காங்க. டாக்டர் ஹரிஹரன் எம்பிபிஎஸ் தேர்டில் இருக்காங்க. இசைக்கி மாதவன்
Kavya Vikashini, Subha Hariharan, SP Hariharan, Dr. Jayalakshmi, Dr. Karunya Jagadisan, Tirula, top 10 இருக்கீங்க. 21st question பார்க்கலாங்க. Identify the structures or regions that are incorrectly paired with its function. A. Hypothalamus, production of releasing hormones and regulation of temperature, hunger and thirst. B. Limbic system consists of fiber tracts and that interconnect different regions of brain, controls movement. Option C. Medulla oblongata controls respiration and cardiovascular reflexes. Option D. Corpus callosum, band of fibers connecting left and right cerebral hemispheres. 770 students option B அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 22nd கொஷின் பார்க்கலாம். 22வது கேள்வி. Which one of the following hormones is responsible for uterine contraction during parturition? Option A relaxin, option B vasopressin, option C oxytocin, option D prolactin. Which one of the following hormones is responsible for uterine contraction during parturition? Three, two, one, time's up. Okay, oxytocin is the correct answer. 803 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 23rd question இப்போ பார்க்கலாங்க. Which one of the following hormones also produces anti-inflammatory reaction in man and suppresses the immune response in addition to its primary function? A. Cortisol, B. Thymosin, C. Thyrocalcitonin, D. Erythropoietin. Question 3 படிக்கிறேன். Which one of the following hormones also produces anti-inflammatory reaction in man and suppresses the immune response in addition to its primary function? 3, 2, 1, time's up. 997 students மென்டியில் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அதில் 625 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்டிசால் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. சைலா பிரவீன் நீங்கள் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கீங்க. அதை நான் செக் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஓகே, எங்கப்பா நீங்கள் எல்லா வாட்ஸ்அப்பு மெயிலு அது பேர் என்ன டெலகிராமு எக்கச்சக்கமாக மெசேஜ் வருது. எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தா நான் எப்பப்போ அடுத்த வீடியோவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது? இந்த மென்டிக்கு 50 கொஷின் எப்போ வைக்கிறது? லோ கால்சியம் இன் பாடி ஃப்ளூயிட் மே பி த காஸ் ஆஃப் A. Tetany, B. Anemia, C. Angina pectoris, D. gout. நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மெயில்ஸ் டெய்லி வருது, ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மெசேஜஸ் வருது. எல்லாத்துக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தா when will I post வீடியோ? இந்த மென்டிக்கு எப்போ நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிறது? நீங்களே சொல்லுங்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு மட்டும் பதில் அனுப்புறேன்னு தயவு செய்து தவறாக நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. பட் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா நான் என்னப்பா பண்ணப்போம்? ஓகே, 688 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெட்டனி அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 25th கொஷின் பார்க்கலாம். இப்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன்ப்பா. Identify the hormone with its correct matching of source and function. A. Oxytocin, posterior pituitary, growth and maintenance of mammary gland. B. Melatonin, pineal gland, regulates the normal rhythm of sleep-wake cycle. C. Progesterone, corpus luteum, stimulation of growth and activities of female secondary sex organs. D. Atrial natriuretic factor, ventricular wall, increases the blood pressure. இதில் கரெக்ட் மேட்சிங் அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் மேட்ச். 708 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்க. திருப்பி 1000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டீங்க. ஓகே, திங்கி ஃபாஸ்டஸ்டாக ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்காங்க. டாக்டர் ஹரிராம் MBBS செகண்டில் இருக்காங்க. டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு தேர்டில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். 26th கொஷின். Which one of the following pairs correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? A. Relaxin, gigantism. B. Prolactin, cretinism. C. Parathyroid hormone, tetany.
D. Insulin diabetes insipidus. Which one of the following pairs correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? 10 more seconds. Time's up. Okay. 1009 students answer பண்ணிருக்கீங்க. அதில் parathyroid hormone tetany கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஓகே. ரிலாக்ஸின் ஜைஜான்டிசம் கிடையாது, ப்ரொலாக்டின் கிரிட்டினிசம் கிடையாது, இன்சுலின் டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் இதுதானே கரெக்ட் ஆன்சர். 544 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பேராதைராய்டு ஹார்மோன் டெட்டனி. ப்ரைவேட் காலேஜ் இந்த வருஷம் ஃபீஸ் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். பேராதைராய்டு ஹார்மோன் டெட்டனின்னு ஆன்சர் இருக்குது. இது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. 27th கொஸ்டின் இப்போ பார்க்கலாம். The hormone relaxin responsible for easy birth of baby is secreted by A. Graafian follicle, B. Corpus callosum, C. Corpus luteum, D. Corpus albicans. The hormone relaxin responsible for easy birth of the baby is secreted by dash. Three, two, one. Time's up. Corpus luteum is the correct answer. 738 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 28th question. Need dress code நாளைக்கு கண்டிப்பா அப்லோட் பண்றேன்ப்பா. Private college fees this year அப்லோட் பண்றேன். How was the new variety of Indian Basmati developed by the American company? A. Indian variety was continuously self-pollinated. B. Indian variety was crossed with pure dwarf varieties. C. Indian variety was crossed with pure tall variety. D. Indian variety was crossed with semi-dwarf varieties. Three, two, one. Time's up. Okay, 748 students. Indian variety was crossed with semi-dwarf varieties. அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட். 29th கொஸ்டின் இப்போ பார்க்கலாங்க. In human adult females, oxytocin A. stimulates pituitary to secrete vasopressin. B. causes strong uterine contraction during parturition. C. It is secreted by anterior pituitary. D. Stimulates growth of mammary gland. 15 more seconds to answer this question. Easy question. Direct question. Three, two, one. Time's up. 910 students cause a strong uterine contractions during parturition. Correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Repeated question. Select the correct statement from the one given below. A. Barbiturates when given to criminals make them tell the truth. B. Morphine is often given to persons who have undergone surgery as a painkiller. C. Chewing tobacco lowers blood pressure and heart rate. D. Cocaine is given to patients after surgery as it stimulates recovery. 3, 2, 1. Time's up. Very good. 1002 students correct answer பண்ணிங்க. இது என்ன கொஸ்டின்? ஆப்ஷன்லாம் போயிடுச்சு. ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். அதுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். மார்ஃபின் பெயின் கில்லராக கொடுப்பாங்க. 30க்கு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் வரும். ஓகே, தேங்க்ஸ்ப்பா. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்ப்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச். கேமிங் விபா, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டில் டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக இருக்காங்க. செகண்டில் டாக்டர் ஹரிராம் எம்பிபிஎஸ் இருக்காங்க. தேர்டில் இசக்கி மாதவன் எம் இருக்காங்க. காவ்யா விகாஷினி, சுபா, எஸ்பி ஹரிஹரன், டாக்டர் காருண்யா ஜெகதீசன், சுபா, ஷாலினி, பிரபாகரன் கேலா டாப் 10ல் இருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Stiller is provided with rotating shaft and blades for
Option A, proper foam control. Option B, proper mixing. Option C, control of temperature. Option D, control of pH. Stirrer is provided with rotating shaft and blades for 10 more seconds. 3, 2, 1, time's up. 705 students proper mixing அப்படின்னு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 32nd question பார்க்கலாங்க. Bt toxin produced by bacteria Bacillus thuringiensis do not kill the bacterium itself because A. Bacteria are resistant to strain. B. Toxin is immature. C. Toxin is inactive. D. Bacteria encloses toxin in a special sac. 10 more seconds. Time's up. Okay, 821 students. Toxin is inactive. அதனால பாக்டீரியாவை அது கொள்ளாது அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. 33rd question. Which of the following statements is correct with reference to a test tube baby? Option A, fertilization of egg is effected outside the body. The fertilized egg is then placed in the womb of the mother where the gestation is completed. Option B, fertilization of the egg is effected in the female genital tract. It is then taken out and grown in a large test tube. C, a prematurely born baby is reared in an incubator. D, fertilization of the egg. Okay, option A is the correct answer. 771 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 34th question பார்க்கலாம். Which of the following sexually transmittable disease do not specifically affect reproductive organs? Reproductive organs specific affect பண்ணாதது. A. Chlamydiasis and AIDS. B. Genital warts and hepatitis B. C. Syphilis and genital herpes. D. AIDS and hepatitis B. 15 more seconds to answer this question. Which of the following sexually transmitted disease do not specifically affect reproductive organs? 3, 2, 1, time's up. AIDS and hepatitis B is the correct answer. Option D. 35th question இப்போ பார்க்கலாங்க. 35th question. Select the right option matching column 1 and column 2 correctly. Column 1 hormonal pills, spermicides, condoms, sterilization, interruption, coitus interruptus அப்படின்னு இருக்கு. Column 2 prevents insemination, vasectomy, natural method and almost nil side effects, inhibits oxygen uptake and kills sperm, prevents the release of ovum from the ovary. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியான்னு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். இந்த மேட்ச் த காலம்லாம் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்கான ஒரு கொஷின். ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 626 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்த்துட்டு 36th கொஷின் பார்க்கலாம். ஓகே, டாக்டர் ராமவிஷ்ணு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, ஃபாஸ்டஸ்டா டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு. இசக்கி மாதவன் எம் செகண்ட்ல இருக்காங்க, சுபா தேர்ட்ல இருக்காங்க. டாக்டர் ஹரிஹரன் எம்பிபிஎஸ், சாரி டாக்டர் ஹரிராம் எம்பிபிஎஸ், எஸ்பி ஹரிஹரன், பிரபாகரன் கே, ஷாலினி, பிரவீன், தேங்க்யூ சார், ரஞ்சித், வெல்கம்ப்பா. மிஸ்டர் 360 சூப்பர், எல்லாம் டாப் 10 இருக்கீங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 36th கொஸ்டின். Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. A. As bicarbonate ions A ல இருக்கு. B ல in the form of dissolved gas molecules இருக்கு. C ல by binding of RBC இருக்கு. D ல as carbaminohemoglobin இருக்கு. A ல as bicarbonate ions இருக்கு. குட்டியா இருக்கறனால திருப்பி படிக்கிறேன். A ல as bicarbonate ion, B ல in the form of dissolved gas molecule, C ல by binding of RBC, D ல as carbaminohemoglobin இருக்கு. 729 students as bicarbonate ions
70% of carbon dioxide absorbed by blood அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக absorbed by blood will be transported to the lungs அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க பைகார்பனேட் ஃபார்மில். நெக்ஸ்ட் கொஷின், which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry? A. Annelids, B. Adult echinoderms, C. Ascalminthus, D. Platyhelminthus. 20 more seconds. Three, two, one, time, sir. Okay, 717 students annelids அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 38th கொஷின் பார்க்கலாங்க. Which one of the following items gives its correct total number? A. Types of diabetes 3, B. Cervical vertebrae in humans 8, C. Floating ribs in humans 4, D. Amino acids found in proteins 16. இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். லைக்ஸ் போட சொல்லி கேட்குறீங்களா? தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ. Okay, so floating ribs in humans 4, that is the correct answer. 629 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 39th question, எனக்கே சில டெக்னிக்கல் திங்ஸ்லாம் தெரியலப்பா, நீங்க கேக்குறீங்க தெரியல. Okay, which one of these animals is not a homeotherm? A. Camelus, B. Chelone, C. Macropus, D. Sitacula. இதில் எது வந்து not a homeotherm? ஓகே, 614 ஸ்டூடெண்ட் சிலோன் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 40th கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம். 40வது கேள்வி. Choose the correct option for the toxic protein produced by Bacillus thuringiensis. A. It acts in acidic medium and binds to epithelial cells of foregut. B. It acts in neutral medium and binds to epithelial cells of hindgut. C. It acts in alkaline medium and binds to epithelial cells of foregut. D. It acts in alkaline medium and binds to epithelial cells of midgut. Time, sir. Option D is the correct answer. 686 students correct. It acts in alkaline medium and binds to epithelial of midgut. அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Dr. S. Ramavishnu fastest, Isaki Madhavan M second, Shubha third, Dr. Hariram MBBS, Prabhakaran K, SP Hariharan, Shalini, Mr. 360, Thinky, Heisenbergla top 10 இருக்கீங்க. Okay, next question பார்க்கலாம். 41st question. Read the following statement and choose the correct option. Statement 1, the cells lining the villi in the small intestine have microscopic projections called microvilli. Statement 2, microscopic microvilli increases the surface area of absorption enormously. Option A, statement 1 is correct, 2 is wrong. Option B, statement 1 and 2 both are wrong. Option C, both statements are correct. Option D, statement 2 is correct, statement 1 is wrong. Time, sir. 868 students, both statements are correct அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. 42nd question பார்க்கலாம். In the blind spot of human eye. In the blind spot of human eye. A, both cones and rods are absent. B, only cones are present. C, both rods and cones are present. D, only rods are absent. 15 more seconds.
times up. 605 students, both cones and rods are absent அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 43rd கொஷின் பார்க்கலாம். Match the column 1 with column 2. Column 1ல oxytocin, prolactin, luteinizing hormone, progesterone இருக்கு. Column 2ல stimulates ovulation, implantation and maintenance of pregnancy, lactation after childbirth, uterine contraction during labor, reabsorption of water by nephrons இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுங்க. 10 more seconds. Three, two, one. Time's up. 680 students option C அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 44th கொஷின் பார்க்கலாம். Which is correct chronological sequence of human evolution? ஏல ராமபத்திகஸ் ஆஸ்ட்ரலோபத்திகஸ் ஹோமோ எரெக்டஸ் நியாண்டர்தால் மேன் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இருக்கு. பியில் ராமபத்திகஸ் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஹோமோ எரெக்டஸ் இருக்கு. சியில் ஆஸ்ட்ரலோபத்திகஸ் ராமபத்திகஸ் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இருக்கு. டியில் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் ஆஸ்ட்ரலோபத்திகஸ் ஹோமோ எரெக்டஸ் அண்ட் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இருக்கு. யூ ஹேவ் 5 more seconds. Time's up. 665 students option A தான் கரெக்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஓகே. 2 microbes found to be very useful in genetic engineering are A. crown gall bacterium and Caenorhabditis elegans, B. Escherichia coli and Agrobacterium tumefaciens, C. Vibrio cholerae and a tailed bacteriophage, D. Diplococcus species and Pseudomonas species. Genetic engineering la useful இருக்க 2 microbes யாரு? Time's up. Option B is the correct answer. 908 students E. coli, Escherichia coli and Agrobacterium tumefaciens அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். டாக்டர் ராமவிஷ்ணு ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க. சுபா செகண்டில் இருக்காங்க. இசக்கி மாதவன் எம் தேர்டில் இருக்காங்க. டாக்டர் ஹரிஹரன் எம்பிபிஎஸ், ஹரிராம் எம்பிபிஎஸ், டாக்டர் ஹரிராம் எம்பிபிஎஸ், பிரபாகரன் கே, ஷாலினி எஸ்பி ஹரிஹரன், காவ்யா விகாஷினி எம், நிதின் கோட், திங்கிலா டாப் 10 இருக்கீங்க. லாஸ்ட் 5 questions of the day. The species used as natural genetic engineer is A. Agrobacterium tumefaciens, B. Bacillus thuringiensis, C. Aspergillus, D. Drosophila. Time's up. 691 students Agrobacterium tumefaciens அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. 47th கொஷின் இப்போ பார்க்குறாங்க. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant. A. Cannabis sativa, B. Atropa belladonna, C. Datura, option D. Papaver somniferum. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant. Time's up. Option A, cannabis sativa is the correct answer. 839 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 48th question பார்க்கலாம். A gene locus has 2 alleles, capital A, small a. If the frequency of dominant allele capital E is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? A வா B யா C யா D யா சொல்லுங்க. P square plus 2PQ plus Q squared அதை வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்.
552 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. 49th கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க. The tag polymerase enzyme is obtained from A. Bacillus subtilis, B. Pseudomonas putida, C. Thermus aquaticus, D. Thiobacillus veroxidens. 10 more seconds. Time's up. 824 students Thermus aquaticus tag polymerase னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 50th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Virus infected cells secrete protein called interferons to protect non-infected cells from viral infection. Therefore, interferon is known as A. Physiological barrier, B. Cellular barrier, D. Physical barrier, D. Cytokine barrier. A. Physiological barrier, B. Cellular barrier, C. Physical barrier, D. Cytokine barrier. 3, 2, 1. Time's up. குட் ஸ்கோர் இல்லை, நீங்கள் ரேங்க் எத்தனை வந்திருக்கீங்க, எல்லா கொஸ்டினும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலே வெல் அண்ட் குட். சைட்டோகைன் பேரியர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். மென்டியில் குட் ஸ்கோர் என்ன அப்படிங்கிறத விட எத்தனை கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அது ரொம்ப முக்கியம். டாக்டர் எஸ் ராமவிஷ்ணு இஸ் த வின்னர் ஆஃப் த டே. 49,469 பாயிண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. சுபா செகண்ட், இசக்கி மாதவன் தேர்ட், டாக்டர் ஹரிராம் எம்பிபிஎஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆஃப் 4, பிரபாகரன் கே 5th, ஷாலினி 6th, எஸ்பி ஹரிகரன் 7th, காவ்யா விகாஷினி எம் 8th, நிதின் கோட் 9th, திங்கி 10th இருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல். லீடர் போர்டில் வந்து எல்லாருக்கும். ஸோ நல்லா படிங்க, நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். மார்க் டெஸ்ட் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்ப்பா. நாளைக்கு நம்ம திருப்பியும் பாட்னி ஃபுல் டெஸ்ட் 3ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ, டேக் கேர், சி யூ, பாய்.